What are the main things we are going to discuss is what is the importance of the full stack development, how this technology which is going to use in the at present technical part, and what are the levels inside of this full stack development. And third one is and what are the topics we are going to teach in the full stack development. And after that, what about the career path? These three important points. What about the full stack development? The second one is what concepts we are going to cover in this full stack development. And third one, what about the career path? Around small information. In this part of training లో కొంతమంది ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మీద కోసం ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది ఓన్లీ యూఐ పార్ట్ మాత్రం తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ వాట్ అవుట్ మేబీ సో యూఐ వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, యూఐ వాళ్ళు ఎంతవరకు జస్ట్ వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వగలరు, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ కెన్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. బిఫోర్ గోయింగ్ టు discuss about each and everything, just first of all I can give my details. So myself is Vijay Kumar. So I'm the postgraduate Master of Computer Application. So my post graduation has done so on Master of Computer Application, that is MC. Completely came from computers background from the beginning. Totally I had a experience on this platform only. My career path from beginning level just started as a web developer and also designer. I didn't work any other technologies. My complete career మొత్తం అంతా ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ మీదే from scratch level నుంచి కంటిన్యూ చేశాను. Why? Because when I was started my career in the 2009, that time I was realized the coming days is everything is going to see only online. మొత్తం అంతా ఆన్లైన్ లో చూడబోతామని సో ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ టైమ్ జస్ట్ ఐ వాజ్ రియలైజ్డ్ ఆల్సో. దట్స్ వై స్లోలీ మై కెరియర్ పాత్ వాజ్ కంటిన్యూ on only the web developer, and also at the same time when I was working as a developer in the company, whatever the day to day I'm getting some my experience from working platform and also working domain. So that is what we can do web development. So domain. I have one habit. What is that habit is just whatever the day to day knowledge I am getting from my experience working on projects, to reminder about each and every topic, to reminder about my previous project experience, working back to back projects in the companies. Sharing that knowledge, it's very, very, very advantageous to recall the subject every time without forgetting. Even if I suppose move to another domain and also working on another projects which might be related, non-related development. Just I thought like that time, so like that way, that why parallelly my career was started as working as a developer, and at the same time whatever the day-to-day experience I'm getting, that experience just I'm sharing. If any people are suppose looking for a real-time oriented subject, not look like it's a college subject, not look like a YouTube subject, and also not look like online tutorial subjects, that is for only promotion purpose they can do only, and also just giving some minimum information, but we can't just expand the more information on the topic wise. But in this journey lo total ga 6,000 students, 6,000 plus students to travel avtam jarigindi journey lo, working as a developer also, and at the same time just giving my experience in the form of like knowledge sharing as an instructor to many number of people. ఈ 6,000 స్టూడెంట్స్ లో అకార్డింగ్ టు మై కాంటాక్ట్స్, అంటే నాకు రెగ్యులర్ గా కాంటాక్ట్స్ లో ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు కంపెనీ నుంచి అప్డేట్స్, దట్ మీన్స్ టెక్నాలజీస్ ఎలా అప్డేట్స్ అవుతున్నాయి, వీటి మీద ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ క్లయింట్స్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు, వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద కంపెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్,
That is company expectations for one particular employee. Those people are working on development side. 6,000 plus students, 2,000 so plus employees, so they are working in, so they are working actually development side. The 2,000 plus students, they are in contact with me. Remaining rest of the people, కొంతమంది సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత they converted as a freelancer. Some people they started their own companies also. Some people they started their own advertisement agencies also. కొంతమంది ఓన్ గా జస్ట్ చిన్న చిన్న బిజినెస్ లో స్టార్ట్ చేసుకుని ఓన్ గా అప్లికేషన్ చేసుకుని వాళ్ళు బిజినెస్ ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది నా దగ్గర నేర్చుకుని ట్రైనర్ గా కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కొంతమంది సో ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్స్ ఇస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Some people just they took a training for only they want to make a just own projects and also for college syllabus purposes actually. బట్ టెక్నికల్ గా నాతో ఇంటరాక్షన్ లో ఉన్న వాళ్ళు స్టిల్ నా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది డే నుంచి ఇప్పటి వరకు 2,000 స్టూడెంట్స్. సో యాజ్ ఎ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎంప్లాయీస్ దే ఆర్ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. సో ఎవ్రీ డే జస్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఆల్సో ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ company expectations, how the work environment is going on from the companies, not only in India, so and outside of the India, that is overseas. The overseas locations also my students they are working actually present days, which is not happened. It's a very small journey. It is very long journey from last 12 years. So this is possibility done completely with the help of students support. It is not my greatness. It is not by my greatness actually. Without your support and also without their support, the results is not getting. I can give my information how much I can do, but utilizing that information also, converting as an opportunity and also getting an employment and also giving some role model and also and one more important thing is just sharing another support for next coming people. It's a kind of on communication between my people and also me. So that is always I'm expecting from my students, not only so from previous and also next coming people also I'm expecting like that example. Right. So thank you. So this is about my journey. And coming to the part of discussion is, what about the features of UI and also just full stack development? One small information. Development subject always is evergreen in the market. Many number of technologies are introducing after 1 year and 2 years, it might be suppose expire. Like example testings. Like example, some kind of technologies are there. You know about there is a old so technologies are there. If you recall about the subjects is like what we can call as didn't remember about the technologies. Why? Because I forget about the technologies also. It was so expert actualize flash. In previous days working on animations and also etc, there is a technology actually the people that use, that is a technology name is flash. That time just it is very demandable in the market actually to make some animation effects actually. Like that example, so many number of technologies are it was introduced in previous days. Some technologies was actually expired, but development technologies it is not just an expiration. It can continue year to year just by having some upgradation. Upgradation means is nothing but just updating every year, and also suppose after so 1 year and also after 2 years they're enhancing their technologies by adding some new concepts. Still, after many number of years completed from version release, if they can active in the technologies actually. Why? Because one small information I can give you at present is, what is that information is, morning to up to evening, according to suppose human body, so human body active position morning to up to evening, except just suppose sleep timing.
At present, the people are staying and also spending their valuable time in internet world. That is actually what we can call as online. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ప్రెసెంట్ ఎక్కువగా పబ్లిక్ మొత్తం ఎటువైపు చూస్తుందనంటే ఆన్లైన్ వైపు, ఇంటర్నెట్ వైపు చూస్తుంది. But using these services, what the people they are doing actually is they're getting the information from globally, what it's going on in the global, in the form of like a news and also updates, and also day-to-day updates they are getting, which is related to suppose sports. At present days nowadays the people that so watching live streamings. Is there any suppose matches is going on in different countries and also suppose in same country, and they're doing some shopping. Suppose they want to buy any one product, that product they can easy to find and also get the information what features are there in that product, and what is the price of the product. They are not going to just depends on one person, only one service. They are so looking for another services also. Just finally they can compare with another so number of services, which is the best price and also which is the providing best services. Finally the people are easy to filter and also buy the product automatically to save their time and also to save their money also. And also from one place they are just interacting with many number of services. And one more important thing is they're getting entertainment also. Suppose watching a movies from online, learning some new information, and taking educations, learning some suppose education related subjects, and the payments. So payments regarding to home needs, personal things, and suppose what we can education amounts, that is what we can call as colleges fees and also tuition fees and also any courses fees. And one more important thing is this is not only by the private people actually. At present days the government sectors also completely it depends on online services. Whatever the government responsibilities day to day from morning to up to evening, they are doing some kind of works by their employees. They are also just working on based on the suppose online platforms. Simply what we can call it is ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్ మనకి ఏదైనా మెడిసిన్స్ కావాలన్నా కూడా చివరికి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది. ఇన్ ప్రీవియస్ డేస్ ఒకవేళ ఆన్లైన్లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలి అని అంటే ద పీపుల్ దే హ్యావ్ టు థింక్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ whether it is the product it comes, so whether the product is comes with very good product and also suppose quality less product. But at present days the people are not thinking like that one. Without no doubt, so in online the growths of business the public they are giving actual public so giving to so business people. మనం అప్పుడప్పుడు ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నాం. Is there any suppose festival season is came, there is a huge amount of discounts is providing by e-commerce applications. Within 4 to 5 days whatever the offers they are giving, the public is having a lot of concentration also interest to buy the products from online, whatever the discounts they are providing. Within 4 to 5 days how much of the business is getting from e-commerce applications? Approximately is 50 to 70,000 lakh, 45,000 lakhs, 70,000 lakhs. Sorry, it is called as quotes. 45,000 not lakhs, it is so crores. There is a business is coming like the thousands of crores income is coming actually. Why? Because a person can interact with globally from one place without traveling from one place to another places, and also without wasting and also without interacting with any other people also. Easy to get any information and also easy to buy any one product and also easy to send the information, also transfer the money in different places.
via by using these applications. The main important thing is internet usages day to day it's going on. Internet usage it's day to day it's going on. Just to we can simple the point is we can follow this information course. Follow this information. In this information, what's happening is going second to second in internet. This is the status about a complete internet service. Second to second, it is not just a hour to hour, 24 day to day, and also month to month, and also year to year. It is a second to second update actually. Internet users in the world, the second to second is increasing. In the internet, actually, what it's going on, there is a data is creating. How the data is creating by using applications. What applications is called as websites. In internet, websites is the very key pillar. That is what we can call as applications. Without applications, maybe the data cannot access by many number of people. Just only internet can store the data permanently without giving any permissions. But the data want to access by anyone across the globally and also give and also take the kind of services. That information they prepared in the form of like application, that is what we can call websites. So second to second the websites is increasing. Once websites is came into internet automatically, so interactions is started. That is human interactions is started with internet server. They can get the information very easily from application through by this application across the globally what happening is going on, and also they can do each and everything also at present days. They can feel very lot of confidence levels. Okay, I can do, and also whatever the needs are right now required immediately, just I can get within number of days. They can have that much of confidence. And also sending the emails, it's very easy. And one more important thing, people are searching. That means always the people is not having, so like in the form of like a lazy. They're trying to just look and also find some information what they need. హ్యూమన్ కి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైం జస్ట్ రీసెర్చింగ్ జరుగుతూనే ఉంది. ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఎక్కువగా సపోజ్ ఇంటర్నెట్ లో జరుగుతుంది. జస్ట్ వీ కెన్ ఇమాజిన్ by following this information what happening is going on in the next coming days. Already because of COVID-19 situations, a small business people, even ration shops and also suppose day to day home needs. So what is day to day home needs? Business people also they was realized we can't continue business like this way. Why? Because in next coming days we have to face a lot of challenges also in the global environment. So that's why if we want to continue our services in the next coming days is compulsory, we have to start our business not only from offline, we have to start online also. Why? By using social media, or else by using WhatsApp groups, or else making a websites, through websites promoting and making videos also. That videos just uploading YouTube, and also suppose making a mobile apps. So through mobile apps, so just we can do some services. A small business, not only just big business people, small business people also recently just they was realized. Recently, one of the just a cloth showroom people in my nearest of the places, actually they are earning per day only 20 to 30,000 income only. They don't know actually how to just sell the products from online. Why? Because they are not very much educated people. They are only just a 7th standard. But they meet with me, and also they discussed with me directly. Because of from last 1 year we have lose lot of income. Why? Because business is not very good compared with the previous days. So we compared with my neighbors of people, and also suppose my co-partners.
they started already business from online. So creating a WhatsApp groups and also creating pages from social media and also maintaining their own applications like a website. But actually we don't know about that kind of services. But we want to introduce my services from online. Why? Because my customers, they are not having interest to come to a shop and also buy my products. They are asking just please provide the delivery option. We can just choose some right product. The product just we can send to my location by easy delivery. Actually, they are earning the only 20 to 30,000 per day, 20 to 30,000 per day only. They don't have very much of education background, but they are showing a interest to send the business to share the business from online also. Imagine in the next coming days is how the public mentality which is going on. But one important thing we can understand in this topic is this is evergreen subject. It's an evergreen subject. In the next coming a number of years and also in the whole human life, this is also one of the part we are going to see. Not only just a job point of view, guys. In the personal point of view, that means మీరు ఈ రోజు జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని అప్లికేషన్ ని సపోజ్ మీరు ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఒక మంచి బిజినెస్ తో గానీ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తో గానీ ఇంటర్నెట్ లోకి రాగలిగారు అనుకోండి, then automatically today maybe you are the one of the person only to access your application, to visit your application, also to see your information of to see the content in your application. Maybe we have a many number of options to create a publicity at present days via by using photos and also images and WhatsApp status and also many more things. Once your application is created, that application, suppose you started a promotion, day to day automatically number of users and also number of users are increasing. When users came and also visit your application, automatically your website getting a traffic. Traffic means is nothing but users having an interest to visit your application. But in your application, what information, what services, what product, if you properly plan, your information is very good, it is very useful for public, and also your products is very good, you are providing very good discount for your customers and also new customers, they are very attracted with your information. They start automatically publicity and also you can do your own publicity from different ways. Then automatically within 1 year and 2 years your application getting branding coins. Why? Because in olden days internet access is very less, but at present days we have a 24 hours internet in our hand through మొబైల్ చేతిలోనే, మొబైల్ ద్వారా మనకి 24 గంటలు ఇంటర్నెట్ లో ఉండగలుగుతుంది. అంటే పబ్లిక్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంటర్నెట్ లో ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్నెట్ మొత్తాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది? డేటా కోసం, either by using your mobile or also by using web applications. అంటే ఈ రోజు ఒక అప్లికేషన్ మనం స్టార్ట్ చేసామంటే అప్లికేషన్ నుంచి కమింగ్ డేసెస్ లో దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వన్స్ ఒకసారి ఒక అప్లికేషన్ కి ట్రాఫిక్ గానీ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ గానీ స్టార్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ నాట్ డిక్రీజింగ్. డే టు డే అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ డిక్రీజ్ అవ్వదు. అంటిల్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ అండ్ ఆల్సో and the content and also product service and also supply service and also make more thing is customer friendly. Simple example ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ టు సెకండ్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మైనస్ లలోకి ఎక్కడ వెళ్ళట్లేదండి, మైనస్ లోకి ఎక్కడ వెళ్ళట్లేదు. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ ప్లస్. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ కి రీచ్ చేసే ఆప్షన్ విధానాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ జస్ట్ గివ్ వెరీ గుడ్ సర్వీసెస్ ఆల్వేస్ ఆటోమేటిక్ ద పబ్లిక్ ఇస్ అట్రాక్ట్ విత్ యూ. And also they can give a very huge amount of business for you also. So ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో the people always is looking for, the people always showing interest to buy a products from online only, మార్నింగ్ నుంచి అప్ టు ఈవినింగ్ వరకు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఈ సర్వీస్ ఇంకా కమింగ్ డేసెస్ లో అక్రాస్ ద గ్లోబల్ వైడ్ మొత్తం అంతా ఎక్స్పాండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే the governments also is introducing these services from globally, whatever the public need and also what is the government responsibility want to take on the public safety and also for whatever the monthly wise the government they can share to the public, and each and every record information they want to maintain in online in the form of like applications. But ఇప్పుడు అన్ని సర్వీసెస్ మొత్తం ఆన్లైన్ లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి
బట్ అన్ని సర్వీసెస్ ఆన్లైన్ లో తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. చాలా మ్యాన్ పవర్ కావాలి. బట్ that is what we can call it technically the people they can very good strong knowledge. In the market we have a very huge amount of requirements. Every year a development మీద 33% of openings out of 100% compared with other technologies తో పోల్చుకుంటే దీని మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. But the main thing is the people is ready to just update the technology, that's only. If the people is not ready to update the technologies, automatically they have to lose their opportunities. That is the main thing is as a developer you have to take a responsibility. One simple example, we have a apps in mobile లో కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయండి. మనకి యాప్స్ మనం కంటిన్యూషన్ గా వన్స్ ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సపోజ్ ఎవ్రీ 1 month or else suppose after some number of days it is automatically updating if you have suppose Wi-Fi or else suppose mobile data. Why? Because of the performance of the app. Suppose give some much more performance, and also is there any latest updates which is happening in the app, that updates if you want to access automatically just it will take updates. The same thing as a developer, if you want to continue your journey, there is a many number of years from junior developer to up to the manager level, and also one day you can become CEO, one day you can become the CEO of your own company. We can have a chances also, but after getting your experience financially you are very good, you have very backbone support, you want to create your own applications. So from your own applications you want to give a services for many number of people, that much of confidence, and also managing skills we have, experience also we have. Maybe one day you can become a CEO also just for your own company, you can start your own company also, that much of services we can have. The only one thing is it contain there is a very good feature, and the packages also very good. Why? Because from this platform there is a many number of opportunities, not only for job point of view guys. So many people just came with me just for job point of view only, but I can guide you. You can get 100% eligibility after so complete my training. You can have 100% eligibility for job point of view after my training, whatever the guidelines I'm sharing with you. There is no doubt at all. Just I can share some kind of success results from previous batches also. But one more important point just I can focus for my people is not only just look at the job point of view. There is a many number of opportunities we have to get from this option. Number one, if you are looking for a job, you want to just get an opportunity for any, you want to get an opportunity to work as an employee for any company with a salary base, that is 100% we can get, so get a chances after so complete this part of training. And second one is not only just looking for salary, not only looking for salary by month ending. If you seriously focus 6 months to up to 1 year along with your job, you can try to make your own application to create some income. To create some income, try to just make your own application on any kind of topic just which gives some service and whatever may be there. మీరు ఏ టాపిక్ మీద తీసుకుంటారు ఏంటి, వీటి మీద కొంచెం టాపిక్ తీసుకుంటే అది కొంచెం పబ్లిక్ కి తొందరగా రీచ్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్ లో మనకి యూజ్ అవుతుంది, మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫాలో అవుతారు, చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ని మీరు చూస్ చేసుకోండి. దాని మీద ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని జస్ట్ ఆ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసుకొని ఒక 1 to 2 years మెయింటైన్ చేయండి. ఆ 1 to 2 years లో there is a lot of responses coming, your content and also application service is very good. Automatically, what about the income we are getting? There is an income is called as online earning. What is that online earning is? Simple example I can share with you guys. This is my application. So this is my application. The application name is indianstudyhub.com. 2019 I was started my journey, but the time just I don't have very much of knowledge. But after 2009, so completed 10 and also 11. After 3 years, I was realized the job is not a permanent. Day to day we are expanding our knowledge, very good position and also very good level. Why can't you just to make own applications to so get some income and also we can create a popularity?
Just I created one application. What is that application is? The people are suppose preparing for government jobs and also central government jobs within India. Always before writing their final examinations for government jobs, they want to just write many number of mock-up exams. That is example what we can call as a personal test, and also examples like reasoning wise, computer knowledge wise, GK wise, aptitude wise. There is an online exams just I conducted in the different so concepts RRB wise, group wise, so NTPC study materials wise in different languages actually. I was thought one point is that time 2011. Why just I choose this platform is government jobs is, suppose every time the government is releasing the jobs, it's a very less. It might be suppose 5,000 and also 10,000 jobs only. But writing and also applying for the jobs, it is a lakhs of people. That means there is a competition ratio is very huge. వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన స్టడీ మెటీరియల్స్ అండ్ ఆల్సో జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ మనం కరెక్ట్ గా కంటెంట్ డే టు డే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాన్ చేయగలిగితే విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైమ్ లో మన అప్లికేషన్ బ్రాండింగ్ చాలా పాపులర్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనకి పర్సనల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ, బట్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ మేక్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. దీన్ని మినిమం నేను రెడీ చేసుకోవడానికి ఒక 2 years పట్టిందండి. 2011 దగ్గర నుంచి 2013 వరకు విత్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద. బట్ 2014 నుంచి ట్రాఫిక్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ పర్ డే వచ్చేసరికి 30,000 స్టూడెంట్స్, 30,000 పీపుల్ ఎవ్రీడే దే ఆర్ యాక్సెస్. 2014 లో నేనే స్టార్ట్ చేశాను, నేనే దీనికి యూజర్ని. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డే టు డే దిస్ అప్లికేషన్ is promoting different places and also sharing about this application usage to training centers. So those people are supposed to be preparing for bankings, and also that people they are accessing this application. ఎప్పుడైతే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ నాకు విజిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా కంటెంట్ రూపంలో కానీ, సబ్జెక్ట్ రూపంలో కానీ, ఎగ్జామ్స్ రూపంలో కానీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది పీపుల్ కి. చాలా మంది దీన్ని రిఫర్ చేస్తున్నారు, తెలిసిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తున్నారు, తెలియని వాళ్ళు కొత్తగా ఈ అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఎవరికైనా ఈ అప్లికేషన్ తో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే అప్లికేషన్ గురించి ఆటోమేటిక్ గా పాపులారిటీ ఇస్తున్నారు. దీని ద్వారా నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, జస్ట్ my applications there is a many number of people are following. Based on this following, what I have done is I started advertisement also. ఇక్కడ చూడండి డిజిటల్ వర్షన్ అని చెప్పేసి అని కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు దేర్ ఇస్ అనదర్ పేజ్, ద పేజ్ ఇస్ కాల్డ్ as ability. ఇక్కడ చూడండి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. These are the advertisements is coming from Google and also personally there is other people also just they are doing some advertisement directly in my application. నా అప్లికేషన్ లో డైరెక్ట్ గా కొంతమంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు. వై? బికాస్ జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ బై మార్కెటింగ్ పీపుల్. ఇఫ్ ఎనీ పీపుల్ సపోజ్ వాంట్ టు ప్రమోట్ దే ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ క్లోజ్ టు పబ్లిక్ డే టు డే, I'm not charging very much, just I'm charging only hundreds of rupees only in 1 week and also monthly wise. But even if I get advertisement, suppose approximately 50 advertisement వచ్చాయి అనుకోండి, monthly 50 advertisement is nothing but each advertisement కి ఒకవేళ 200 రూపీస్ ఒకవేళ ఛార్జ్ చేయగలిగిన 50 into 200 is nothing but the thousands of money income just automatically is coming without just doing any job, without waiting for any salary. So that is the advantages of just once one application is getting a popularity, we can start the online earning. Not only this is the application, మీరు ఆన్లైన్ లో చూస్తున్న ఫ్రీలాన్సింగ్, సో ఆన్లైన్ లో చూస్తున్న ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, అమెజాన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీథింగ్, వీళ్ళకి ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్ట్స్. అప్లికేషన్స్ లో చాలా మంది రిజిస్ట్రేషన్ అవుతూ ఉంటారు, చాలా మంది యూజర్స్ గా సో డే టు డే బిజినెస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రొడక్ట్స్ నుంచి వచ్చే బిజినెస్ కాకుండా ఈ అప్లికేషన్ కి వచ్చే ఫాలోవర్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంటర్నల్ గా బిజినెస్ ఆప్షన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. వేర్ ఇస్ దట్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ఇస్ ఇన్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ గోస్. జస్ట్ గో టు ద ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ ఆల్సో IRCTC, యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం అనుకుంటాం జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటామని, కానీ అప్లికేషన్ కరెక్ట్ గా మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే
we have to get more income and also more money wise without waiting for salary. So with this example, promotions. IRCTC for what purpose actually? Online ticket bookings for trains. డే టు డే చాలా మంది యూజర్స్ వస్తూ ఉంటారు ఈ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో ట్రైన్స్ యాక్చువల్గా బిఫోర్ కోవిడ్ కంటే ముందు యాక్టివ్ లో ఉన్నప్పుడు క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సో పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ బుకింగ్ టికెట్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఐఆర్సిటీస్ లో ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఐఆర్సిటీస్ తో మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి. మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈ వెబ్సైట్ లో మేము ప్లాన్ చేయగలం. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ యాక్చువల్, ఇట్ ఈస్ అ పెయిడ్. ద సేమ్ థింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ దిస్ వన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. Everyone, did you get my point? Everyone, just did you get my point? The second way how we can get the income from this platform actually. One day if you suppose make any application from your subject. One day if you make any application from your subject and also from based on your experience, not only waiting for any job. This is the second way automatically we have to get income out automatically. This is not a one day and also 2 days and also 1 month and also 1 year. It is a number of days if you continue your services with a very good content, also very good product and also more custom friendly. So that is a customer friendly. And third one is, what is the third one is a freelancer. Freelancer means is nothing but suppose you already have experience on the how to make applications. You already just created many number of projects. So for companies working 3 years and 4 years and 5 years. But every time we are looking for monthly wise salary, every time we are looking for monthly salary, but you have very good experience without waiting for ever salary, you can just give your work experience for a freelancing also. That means suppose you are nearest of the people, just we can get a small people, make some websites for the people because of just develop their business from online. If they are getting a profit based on your application, automatically they can give a business for you also. సో చూడండి ఒకసారి, కొంతమంది అప్లికేషన్స్ కావాలంటారు, వెబ్సైట్స్ కావాలంటూ ఉంటారు, మొబైల్ యాప్స్ కావాలంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, కానీ వెబ్సైట్స్ లో చేంజెస్ మోడిఫికేషన్స్ కావాలి. టెక్నికల్ గా అది ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్, బట్ దే నీడ్ చేంజెస్ అండ్ మోడిఫికేషన్స్ వెరీ ఇమీడియట్లీ. బట్ దే నీడ్ న్యూ పేజెస్ క్రియేషన్స్. సో అంటే ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చేంజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే కొత్తగా అప్లికేషన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు COVID-19 వల్ల చాలా మంది వెబ్సైట్స్ ని స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. బట్ యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఆ వెబ్సైట్స్ అంటే తెలియదు, ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదు. బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎ బిజినెస్ ఆల్సో, సో బై కాంటాక్టింగ్ త్రూ టెక్నికల్ పీపుల్. సో మీరు అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒకవేళ కంపెనీకి కానీ వెళ్తే కంపెనీ దే ఆర్ చార్జింగ్ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ మనీ. ఎందుకంటే సో ఆ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ అప్లై చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ సాలరీస్ ని కౌంట్ చేసుకొని, పవర్ ని కౌంట్ చేసుకొని, ఆఫీస్ మెయింటెనెన్స్ కౌంట్ చేసుకొని, అండ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ ని కౌంట్ చేసుకొని మొత్తం ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తారు. అదే ఒకవేళ డెవలపర్స్ గా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఇవంతా లేకుండా డెవలపర్ కి కావాల్సిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అమౌంట్ ని ఒకవేళ సపోజ్ మాత్రమే పే చేయడానికి ఉన్న పీపుల్ ఉంటారు, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. అలాంటి పీపుల్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు బై జస్ట్ డూయింగ్ సమ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్. దీని ద్వారా మనమే ఓన్ గా అప్లికేషన్స్ క్లయింట్స్ కి రీచ్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేయొచ్చు వితౌట్ హ్యావింగ్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇలాంటి సర్వీసెస్ ద్వారా వితౌట్ జాబ్ తో సంబంధం లేకుండా ఇంటర్నల్ గా మీరు ప్రైవేట్ గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, దాని నుంచి ఇన్కమ్ నుంచి జనరేట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేసి ఇచ్చినప్పుడే ఇన్కమ్ కాకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మంత్లీ వైజ్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఇన్కమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయనండి. ఇప్పుడు ఐఆర్సిటీసీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందండి, బట్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో ఆన్లైన్ లో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంతమంది టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు, ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ కి టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ అయిందా లేదా, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అయ్యా, ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి కంపల్సరీగా టీమ్ అవుట్ కావాలి. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ ప్రాజెక్ట్ మెయింటెనెన్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాజెక్ట్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఇన్కమ్ వస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ continuation process until they was continue their business service. సో ఈ ఆప్షన్ ద్వారాగా మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఓన్ బిజినెస్ ని లేకపోతే ఓన్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసుకునే పర్మిషన్స్ మీకు దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేశారు, ఆ ఒక ప్రాజెక్ట్ సర్వీస్ మీరు మంచిగా ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ క్లయింట్ ఆల్సో, థర్డ్ పర్సన్ దే కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ క్లయింట్ ఆల్సో. ఇలా ఒక 10 నుంచి 20 క్లయింట్స్ కానీ మీరు మీ సర్వీసెస్ ద్వారా అట్రాక్ట్ చేసుకుని మీరు
బిజినెస్ తెచ్చుకోగలిగితే ఆటోమేటికల్లీ ఈ 10 సర్వీసెస్ 10 పీపుల్ కి మీరు ఒక్కలే వర్క్ చేశారు, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ బికమ్ ఎస్ దర్ ఇస్ ఎంటర్ప్రెనర్ ఆల్సో. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ. సో ఒక అప్లికేషన్ కానీ కరెక్ట్ గా మీరు సర్వీస్ చేసుకోగలిగితే ఆ అప్లికేషన్ నుంచి ఛాన్సెస్ చూడండి, ఆన్లైన్ ఎర్నింగ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీలాన్సింగ్ గా చేసుకునే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ వన్ డే after getting some experience and also earning some money, that money just if you plan investment and also to get more number of clients, automatically we can just become entrepreneur also. దీంతో అండి ఫస్ట్ నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్ ని మీరు జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి దాని నుంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ని గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ ఛాన్సెస్. అట్ ప్రెసెంట్ డేస్ COVID-19 వల్ల చాలా మంది జాబులు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ కానీ ఈ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ మీద డెవలప్మెంట్ సైడ్ మంచి స్ట్రాంగ్ అవేర్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని 2 జాబులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వన్ ఈస్ వాళ్ళ కంపెనీకి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఈ ఆన్లైన్ ఈ లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రీలాన్సింగ్ గా చేస్తూ, లేకపోతే ఎంటర్ప్రెనర్ గా సపరేట్ ఇంకో కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ద సేమ్ ద అచీవ్మెంట్ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ my career also. Just started with a very smallest salary in my career, but I was looking for experience only. Why? Because I know if you have very good experience on this platform, one day just we can give a opportunities for many number of people also. Why? Because this technology having that much of this technology having that much of this technology having that much of efficient and also advantages actually. But ఈ టెక్నాలజీస్ లో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అందులో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వాడతాం, ఏ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఇదంతా సో దెన్ ఐ కెన్ గివ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ ఓన్లీ. బట్ ఈ టెక్నాలజీస్ లో బేసిక్ గా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ 2 థింగ్స్ ఉంటాయండి. సో వాట్ ఈస్ ద 2 థింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ as the first what we can call as websites. These are the websites is category into 2 parts actually. So what is the websites is called as? First number one is called static applications, and the second what we can call as a dynamic application calls. Static applications is a small applications that is only the present requirement based only applications only. And dynamic applications, it's nothing but a day-to-day just interaction application. It is a very big application actually. So this is the people they can call it as static websites and also dynamic websites we can call it as. What do you mean the static websites and also dynamic websites? Simple example, మీరు స్టార్టింగ్ లో ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు what are the products we are introducing, that products and also your business and also your branding and also about you, the public don't know, you are very new in the market. మార్కెట్ లోకి మీరు కొత్తగా వస్తున్నప్పుడు మీ బిజినెస్ గురించి కానీ మీ గురించి కానీ సపోజ్ మీరు ఇవ్వబోయే క్వాలిటీ కానీ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అంతగా ఎవరికి తెలియదు. వై? బికాస్ యు ఆర్ వెరీ న్యూ ఇన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. దట్ టైం మీరు ఒకేసారి ఒక 10 crores 20 crores 30 crores పెట్టి ఇన్కమ్ స్టార్ట్ పెట్టి సో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ సర్వీస్ ని తీసుకొచ్చి ప్లాన్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ మనీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, but you want to start that business from online, even 2 years and 3 years and 4 years, if you don't have any business, if you don't have any profit, it is not a problem for your financial background. Okay, that's fine. But most of the people ఏం చేస్తున్నారంటే out of 100% లో 98 and also 97% of people they are taking this much of challenge. అంటే అంత అమౌంట్ ని తీసుకొచ్చి ఒకేసారి పబ్లిసిటీ లేకుండా బ్రాండింగ్ లేకుండా తక్కువలోనే అంత పెద్ద సర్వీస్ ఎవరు లాంచ్ చేయట్లేదు. వై? బికాస్ ఆన్లైన్ లో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ చిన్న చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళండి, చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. బట్ వాళ్ళు ఇంత అమౌంట్ పెట్టుకొని సర్వీసెస్ ప్లాన్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ ప్రాసెస్. దట్స్ వై వాట్ దే హావ్ టు, దే కెన్ క్రియేట్ ఎ స్మాల్ అప్లికేషన్స్. ఇట్స్ thousands and also lakhs of రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అప్లికేషన్స్ లో వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకున్న సర్వీసెస్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సో ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్, వాటి నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, పబ్లిక్ కి కస్టమర్స్ కి ఎలా యూజ్ అవుతాయి, సో వాళ్ళకి ఎన్ని విధాలుగా దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. దట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ వెబ్సైట్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఐ కెన్ షేర్ విత్ యూ. వన్ ఎగ్జాంపుల్ is suppose movie related application, just I can share with you. What is that application? Suppose బాహుబలి మూవీ గురించి
I think across the global wide everyone is, so they know. ఈ బాహుబలి మూవీ క్రియేట్ చేసిన పబ్లిసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ పబ్లిసిటీ ప్లస్ ఆ మూవీకి వచ్చిన బ్రాండింగ్ ఏదైతే ఉందో బ్రాండింగ్ కానీ ఆ మూవీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఈవెన్ మూవీ కంప్లీట్ అయిపోయి కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అవుతున్నా కూడా ఆ మూవీ గురించి ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ మూవీ గురించి చూడండి. దే వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ వన్ అప్లికేషన్ యాక్చువల్లీ. ఈ మూవీస్ లో ఉన్న ఫిలిమ్స్ ఏంటి, ఆ మూవీ గ్రాఫికల్ గా ఎలా వర్క్ చేస్తారు, లైవ్ యాక్షన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు, యానిమేటెడ్ సిరీస్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు, ఆ మూవీ యొక్క పార్ట్నర్స్ ఎవరు, అసలు మూవీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఫస్ట్ వర్షన్ ఏంటి, సెకండ్ వర్షన్ ఏంటి, ఆ మూవీ గురించి అక్రాస్ గ్లోబల్ వైడ్ ఎప్పుడైనా సరే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, ఆఫ్టర్ 10 years, ఆఫ్టర్ 20 years అండ్ ఆల్సో 30 years, ఆఫ్టర్ లాంగ్ ఎగో ఆల్సో ఈ మూవీ గురించి ఎప్పుడు పబ్లిక్ తెలుసుకునే విధంగా దే వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ వన్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ యాక్చువల్. బట్ ఈ మూవీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఈ మూవీ అప్లికేషన్ యొక్క సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లో మూవీ స్టోరీ ఏంటి, క్యాస్ట్ ఏంటి, గ్యాలరీ ఏంటి, వీడియోస్ ఏంటి, రివ్యూస్ ఏంటి, అవార్డ్స్ ఏంటి, ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబల్ వైడ్ మొత్తం అంతా తెలుసుకునే విధంగా ఒక అప్లికేషన్ వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఈ అప్లికేషన్ లో మనం ఒక పాయింట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగిన థింగ్ ఏంటంటే ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేటర్స్ అంటే ఈ మూవీ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్రియేటర్స్ వాళ్ళు ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి అప్ టు లాస్ట్ వరకు అంటే మూవీ రిలీజ్ అయ్యి ఆ మూవీ యొక్క సక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు, అవార్డ్స్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఒక సర్వీస్ లాగా అప్లికేషన్ లో షేర్ చేసుకున్నారండి. అంటే వాళ్ళైతే వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ గురించి ఒక అప్లికేషన్ రూపంలో మూవీ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి వాళ్ళ రికార్డ్స్ వరకు మొత్తం అంతా ఒక అప్లికేషన్ రూపంలో షేర్ చేశారు. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా, సారీ యాజ్ ఏ యూజర్ గా, యాజ్ ఏ విజిటర్ గా మనం ఏం చేయగలం, ఈ అప్లికేషన్ లోకి వచ్చి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని జస్ట్ విజిట్ చేయగలం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం చూసుకోగలం, వీడియోస్ ఉంటే వీడియోస్ ని వాచ్ చేయగలం, ఇమేజెస్ ఉంటే ఇమేజెస్ ని సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. అంటే ఫైనల్ గా వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు అప్ టు లాస్ట్ by their own decision. As a user, just only we can see and also watch and read, that's enough only. We can't do any changes or modifications. We can't create our own data. We can't give any comments. We can't give suppose any postings and also updates. So this is actually what we can call a static websites. We can do. What is the meaning of static websites is that application can explain their own can explain the services with own data without just taking any data from the users. Users నుంచి ఎటువంటి డేటాని తీసుకునే పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళ సర్వీస్ గురించి వాళ్ళే మాట్లాడుకునే విధంగా, వాళ్ళ సర్వీస్ గురించి వాళ్ళే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టాటిక్ రూపంలో అంటే దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ రూపంలో డేటాని ప్రిపేర్ చేసే విధంగా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసే కేసెస్ ఉంటాయండి. సో ఆన్లైన్ లో ఫస్ట్ అసలు అప్లికేషన్స్ అన్ని ఈ స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ అప్లికేషన్ యొక్క డే టు డే ప్రమోషన్ కానీ లేకపోతే డే టు డే ట్రాఫిక్ కానీ డే టు డే రెస్పాన్స్ కానీ దీంట్లో ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఈ అప్లికేషన్ యొక్క యాక్సెస్ కానీ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ అప్లికేషన్ ని కొంచెం కమర్షియల్ గా కొంచెం బిజినెస్ పరంగా ప్లాన్ చేయాలనుకున్నట్లయితే దట్ అప్లికేషన్ ని సో దే వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్ అప్లికేషన్ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a website contain not only static information, that is only user interacted information. In that website, so the user they can take interactions also. What is that interactions? Suppose example, user can have a account registrations, user can have a logins, user can book a products from online, user just book a tickets from online. Suppose user share their own data and also user they can share their own comments, the user they can post their own data and also they can give a comment for other people what they are saying and also what they are discussing. They can chat and also they can upload day to day updates. They can just update their business they can update day to day business informations from online. There is a many number of functionalities, there is a many number of functionality user they can interact into their applications without having any permission from application creators. అప్లికేషన్ క్రియేటర్స్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండానే అప్లికేషన్ యొక్క క్రియేటర్స్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా యూజర్ కూడా ఏం చేయొచ్చు, ఆ అప్లికేషన్ లో తన ఓన్ షేరింగ్స్ అనేవి ప్లాన్ చేయొచ్చు. దీని ద్వారా యూజర్ చూడండి, సో దీని ద్వారా యూజర్ కి వచ్చే బెనిఫిట్స్ కన్నా అప్లికేషన్ ని మెయింటైన్ చేసే పీపుల్ కి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. వాట్ ఇస్ ద బెనిఫిట్స్ ఈస్ యూజర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, తన పర్సనల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు, దట్ ఈస్ డేటాని షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆ డేటాని బేస్ చేసుకుని అప్లికేషన్ యొక్క క్రియేటర్స్ ఉంటారు కదా, దే కెన్ డూ ద లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమర్షియల్. ఎలా అంటే సపోజ్ వన్స్ యూజర్ ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత
యూజర్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏం చేయగలరు చూడండి. వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ ని ఎప్పుడు 24 hours యూజర్ కి క్లోజ్ గా ఉండేటట్టు పబ్లిసిటీ చేసుకుంటారు వయా బై యూజింగ్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఆల్సో ఈమెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు మనకి ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా కానీ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బిజినెసెస్ గురించి, మనకి ప్రమోషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి జీమెయిల్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే. బికాస్ ఆఫ్ రీజన్ ఈస్ ఇట్స్ అ డైనమిక్ అప్లికేషన్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మన బిజినెస్ లో ఎప్పుడు చేంజెస్ కానీ ఎప్పుడు మాడిఫికేషన్స్ వచ్చినా సరే, కొత్త కొత్త సర్వీసెస్ అది ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన యూజర్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్ కి మెయిల్ రూపంలో కానీ ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో కానీ సో లేకపోతే ఏదన్నా అలర్ట్స్ రూపంలో కానీ మనం యూజర్స్ కి రీచ్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేయొచ్చు. అంటే యూజర్స్ ని ఎప్పుడు మనం టచ్ లో ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఈస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ టేక్ ఏ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సపోజ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ టు గివ్ మోర్ అండ్ మచ్ బెటర్ సర్వీస్. మనం ఇస్తున్న సర్వీసెస్ అంత కరెక్ట్ అని మనం అనుకోకుండా యూజర్స్ కి కావాల్సిన విధంగా సర్వీస్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, యూజర్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మన బిజినెస్ లో ఉన్న మిస్టేక్స్ మొత్తాన్ని అవాయిడ్ చేసుకుని దాన్ని బాగా సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫార్మాట్ లో సర్వీస్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి. దీనివల్ల యూజర్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నారంటే ఆటోమేటిక్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ లో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి, బిజినెస్ లో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 థర్డ్ ఆప్షన్ మీన్స్ ఈ డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ యొక్క పర్మిషన్స్ ద్వారా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, ఒక యూజర్ మనకు అప్లికేషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ యూజర్ ఓన్లీ 1 minute 2 minutes కాకుండా కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ మన అప్లికేషన్ స్టే చేసే విధంగా ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉందండి, ఫేస్బుక్ చేస్తున్నది అదే. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, జస్ట్ ఫేస్బుక్ లో వెళ్ళగానే ఫేస్బుక్ లో యూజర్ ఏం తీసుకుంటాడు, సింపుల్ గా జస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఒకటి తీసుకుంటాడు. కానీ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా చూడండి దాంట్లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన కొన్ని యూజర్ అట్రాక్టివ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అట్రాక్టివ్ థింగ్స్ ద్వారా యూజర్ ఏం చేస్తున్నాడు, వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగౌట్ అవటం మర్చిపోతున్నాడు. బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే వాంట్ టు నో వాట్ ఎవర్ ద పోస్ట్ అప్డేట్స్ డే టు డే దేర్ ఏ గ్రూప్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో బిజినెస్ పీపుల్ దే ఆర్ షేరింగ్ యాక్చువల్లీ. అంటే 24 hours యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉండే విధంగా ఆటోమేటిక్ గా బిజినెస్ 24 hours యూజర్స్ యాక్టివ్ స్టేజ్ లో ఉండే విధంగా అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బిజినెస్ పీపుల్ కి జస్ట్ ఒక ఆ సోర్స్ ని మనం చూపించు. వాట్ ఈస్ ద సోర్సెస్, if you have any new business, suppose if you have any new information, suppose if you want to buy, if you want to sell, మీరు ఏదైనా కొనాలనుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా మీరు నా వెబ్సైట్ లో ప్రమోట్ చేసుకోండి. మీరు నా వెబ్సైట్ లో ప్రమోట్ చేసుకోవడం వల్ల ఎవ్రీడే నా అప్లికేషన్ కి 2 crores ఆఫ్ పీపుల్ యూజర్స్ విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు. 2 కోట్ల మందికి ఒక రోజు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుందంటే ఆ 2 crores నుంచి విత్ ఇన్ 1 week లో ఆటోమేటిక్ 20 crores కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్. సో దీని ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏజెన్సీ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకునే పాపులారిటీ జరుగుతుంది, అప్లికేషన్ యొక్క బ్రాండింగ్ పెరుగుతుంది, దీని నుంచి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి సో సర్వీస్ వెళ్ళడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటుంది. దట్స్ వై అట్ ప్రెసెంట్ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ కాయిన్స్. స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చిన్న బడ్జెట్ తో స్టార్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు, కానీ విత్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సో ఇయర్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక డైనమిక్ అప్లికేషన్ కానీ మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతున్నాము ఆటోమేటిక్ గా ఈ డైనమిక్ అప్లికేషన్ నుంచి వీ కెన్ గివ్ మోర్ కస్టమ్ ఫ్రెండ్లీ, దట్ ఈస్ కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ సర్వీసెస్ in front of the users and also in the background also in the background సర్వీసెస్ ఆల్సో కస్టమర్స్ కి కావాల్సిన సర్వీసెస్ ని ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేసుకోవడానికి సో చాలా చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ సపోజ్ ఫేస్బుక్ కానీ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ మొత్తం అన్ని డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ కింద వస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. సో బట్ బేసిక్ గా ఎక్కడైతే ఇలాంటి యూజర్స్ యొక్క ఇంటరాక్షన్స్ లేకుండా ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ లుక్ అండ్ ఆల్సో సీ అండ్ ఆల్సో లీవ్ ఇట్ అనే ఫార్మాట్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ అప్లికేషన్స్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్. ఈ స్టాటిక్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ ని ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇంతకుముందు వెబ్ డిజైనర్స్ అనేవాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఏమని పిలుస్తున్నారంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ ఆర్ఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇస్ యూఐ డెవలపర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్. అదే డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళని అంటే డైనమిక్ అప్లికేషన్స్ సో డైనమిక్ పార్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్. బట్ కానీ ఒక అప్లికేషన్ బోత్ ఫ్రంట్ అండ్ ఆల్సో బ్యాక్ అండ్ రెండింటిని చేయగలిగే పీపుల్ ని ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్. We can call it as a full stack developers, we can call it as. What is a full stack developers is nothing but so that is equal to this both front and also back end we can call it as. Understand about this point? Understand about this point?
what do you mean the front end also, what do you mean the back end actually? And before just planning the front end also back end, what do you mean static applications, what do you mean suppose dynamic web applications, and what is the importance of the back end also, what is the importance of the back end also applications and everything. And last and final important thing is ఈ టెక్నాలజీస్ లో ఈ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీస్ ఎప్పుడు లాంగ్ జర్నీ ఉంటుందండి. ఈరోజు ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్ కంటిన్యూ అయ్యేంత వరకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ బై యూజింగ్ 3 months and 4 months and 6 months. దెర్ ఇస్ అ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఒక 5 years 10 years మెయింటైన్ చేయాలి అప్లికేషన్. దట్ మీన్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి. లాంగ్ జర్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. అంటే దట్ ఈస్ లాంగ్ జర్నీ ప్రాసెస్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ కెరియర్ గ్రోత్ కూడా చాలా లాంగ్ జర్నీ ఉంటుంది. 1 year 2 years లో కంప్లీట్ అయ్యేవి కాదు. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్. మీరు కెరియర్ బిగినింగ్ అనేది సపోజ్ మీరు చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఒకవేళ మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఒకవేళ 6 months 1 year లో కంప్లీట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ మీ కెరియర్ బిగినింగ్ స్టార్ట్ చేసినా మీకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈసారి మీరు పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసే ఆప్షన్ మీరు సంపాదించుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్గా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు గో టు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ సపోజ్ మాక్సిమం తీసుకుంటే దే ఆర్ టేకింగ్ జస్ట్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద క్లయింట్స్ వెరీ లాంగ్ జర్నీ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. They're not just going to take any projects like lakhs of money projects actually. There is a handling the projects is a crores of budget actually. 5,000 crores and 10,000 crores of projects they have to handle. అలాంటి పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ దే హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ యాక్చువల్లీ బై ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ జర్నీ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ గెట్ సమ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్, వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ వర్క్ విత్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కెరియర్స్. In case in the beginning days, if they get an opportunity from long projects, maybe if you work 1 to 2 years on the projects, if you go, and also if you change from that company to another company, automatically we have very good future automatically. సో అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఇందులో ఏంటంటే లాంగ్ జర్నీ అనే కాకుండా దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీస్ దట్ ఈస్ ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న టెక్నాలజీస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఈ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఐటీ సెక్టర్స్ లో ఉన్న చాలా టెక్నాలజీస్ ని హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగే ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ క్యాపబిలిటీ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. ఇది 100% రైట్. ఐటీ సైడ్ దట్ ఈస్ అ టెక్నికల్ సైడ్ ఎన్ని టెక్నాలజీస్ అయితే డే టు డే ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో ఆ టెక్నాలజీస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీస్ మొత్తం దీన్ని బేస్ చేసుకునే డెవలప్ చేస్తారండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఈరోజు ఒకవేళ సపోజ్ మనం ఒక జావా స్క్రిప్ట్ అనే టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ హ్యాండిల్ చేసే పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ రియాక్ట్ కానీ, యాంగ్లర్ కానీ, గేమ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, రియాక్ట్ నేటివ్ కానీ, యాప్ డెవలప్మెంట్ కానీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సేల్స్ ఫోర్స్ టెక్నాలజీలో జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. బ్లాక్ చైన్ అని చెప్పేసి జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, ఇప్పుడు దాంట్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అండి. సర్వీస్ లోని కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, జావా స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. సో అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఏదో నేర్చుకోవాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. అంటే ఒక టెక్నాలజీ మీద కానీ మనం వర్క్ చేసిన అవేర్నెస్ గా నాలెడ్జ్ కానీ డెవలప్మెంట్ సైడ్ లో ఉంటే ఈ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని ఉన్న సిమిలర్ టెక్నాలజీస్ చాలా చాలా ఉంటాయి. అంటే మీకు లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుందని అంటే ప్రతిసారి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన మ్యాండేటరీ ఉంటుంది. వేరే టెక్నాలజీ కానీ మీరు ఒకవేళ వర్క్ చేయాలి బేస్డ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. ఆ టెక్నాలజీస్ ని ఆటోమేటిక్ గా హ్యాండిల్ చేసుకునే పర్మిషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ మీరు ఒక టెక్నాలజీతో మీ కెరియర్ బిగిన్ చేశారనుకోండి, మీరు ఆ ఓన్లీ ఒక టెక్నాలజీతో మీ కెరియర్ ని కంప్లీట్ చేసుకోకుండా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఆల్సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ తో మీ ప్రొఫైల్ ని ఒక 10 to 15 years అయిపోయిన తర్వాత ఒక హై స్టాండర్డ్ లెవెల్ పొజిషన్ లోకి కంపెనీకి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుని వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి డెవలప్మెంట్ సైడ్. అండ్ వేరాస్ ద కమింగ్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ సో ఆపర్చునిటీస్ చూడండి. బేసిక్ గా దీని మీద ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసేసరికి యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా మీరు ఒక స్మాల్ కంపెనీలోకి వెళ్ళారనుకోండి, సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ మార్కెట్. సపోజ్ మన చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి,
starting 12K దగ్గర నుంచి they are offering actually. And maximum వచ్చేసరికి it depends on your experience and also roles in the companies. Junior developer and also senior developer and team leader, project manager. There is a many number of opportunities which is available in the companies. But I can give them small information. The people just got an opportunity from previous the people actually recently this month, that is May month and also April month, whatever the opportunities actually they got, I can share with you one small information. So based on this information, just we can get an opportunity, guys. మన ప్యాకేజెస్ అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి జస్ట్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. This is the information only within the just nearest of the location like Hyderabad and also these particular locations బేస్ చేసుకుని ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఒకవేళ మీరు అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ వెళ్తే ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీద కానీ వెళ్ళగలిగితే we can see very huge amount of packages actually. There is a different cases. Why? Because compare with Indian currency and also their currency, it's a complete lot of different actually. Opportunity is not a matter. So while based on English and base చేసుకొని కొంచెం సబ్జెక్ట్ మీద మినిమం గ్రిప్ ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ దే వాంట్ టు గెట్ అ ప్యాకేజెస్ వెరీ క్విక్లీ జస్ట్ విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మంచి ప్యాకేజెస్ గెయిన్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ దొరుకుతాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఆ టైంలో జస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ద మెయిన్ గైడ్లైన్స్ అవే సబ్జెక్ట్ తో పాటు నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ టీచింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, నాట్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్, ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చు, పాసిబిలిటీ అయితే సపోజ్ మీరు ఓన్ అప్లికేషన్ చేసుకుని దాన్ని ప్రమోషన్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దే స్టార్టెడ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రీ టైమ్ దే హ్యావ్. 10K తో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 6 months కంపెనీలో వర్క్ చేసి ఆ కంపెనీ నుంచి లెఫ్ట్ అయ్యారు. వేరే కంపెనీకి వెళ్ళి 25K తో అగైన్ జస్ట్ ఆపర్చునిటీ గెట్. But recently 1.5 years only experience. 1.5 years only experience. She got just a package is called 5.5. Maybe ఈ 5.5 అనేది జస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది ఇక్కడ ఇండియాలో జస్ట్ ఒక పెద్ద అమౌంట్ అవ్వచ్చు, బట్ కానీ అదర్ కంట్రీస్ లో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. బట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ గాయ్ దట్ ఈస్ సో దిస్ lady that is her name is Lahai actually. She was not completed graduation actually. She was బ్యాక్లాగ్స్ సబ్జెక్ట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా నేర్చుకుంది, ప్లస్ నేర్చుకునేటప్పుడు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసింది. బట్ లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ షీ వాస్ కంప్లీటెడ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్లాగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద అకాడమిక్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ based on 1.5 years experience she went to another company and also get this package. She was given there is a feedback. What is the feedback is, sir really just very very thank you so much because of ఈ రోజు నేను ఇంత ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నానంటే because of your foundation. మీరు మాకు స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చిన ఫౌండేషన్ విత్ వెరీ వెరీ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. ఆ ఫౌండేషన్ ఈ రోజు మాకు ఆ టైంలో మీరు ఇచ్చిన స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఈ రోజు మాకు మా కెరియర్ ఇస్తుంది. ఇంత ప్యాకేజ్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది గాయ్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ ద లాస్ట్ వీక్ సాటర్డే షీ గాట్ ఏ ఆపర్చునిటీస్ విత్ 5.5 with only 1.5 year experience and also shared the company the offer letter also. And one more information is the name is called as Bhargav. Actually he also got an opportunity recently with the package is 3.9. So 3.8 packages actually. నేను సబ్జెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకొని ఇచ్చినా కూడా సబ్జెక్ట్ ఇచ్చే చాలా క్లియర్ గా ఇస్తాను. బట్ ఆ సబ్జెక్ట్ ని కొంచెం డే టు డే ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ స్టాండర్డ్. ఇవన్నీ వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోల్చడానికి చేయడానికి చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ద పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ ఇస్ నాట్ మ్యాటర్ అండి. మీరు టెక్నికల్ నుంచి వస్తున్నారా నాన్ టెక్నికల్ నుంచి వస్తున్నారా మ్యాటర్ కాదు. నేను ఇచ్చే ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫౌండేషన్ ని మీరు కొంచెం డైలీ ఒక 1 hour 2 hours కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ కంపల్సరీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్. మీరు నా దగ్గరకు వచ్చినందుకు 100% you are the eligibility for opportunities if you want to get any job opportunities. He gave me information also like a feedback. Sir, I got a new job as a React developer. React మీద సో జాబ్ వచ్చింది.
సో ఆ విషయం మీకు చెప్పడానికి నేను ఫోన్ చేశాను. బట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ మీటింగ్ లో ఉన్నాను. దట్స్ వై డిడెంట్ టేక్ ఎనీ కాల్ యాక్చువల్లీ. హీ వాస్ మెనీ టైమ్స్ కాల్ మీ బట్ didn't lift. That's why finally he gave me message in WhatsApp. So I got an opportunity as a React developer. So with the package 3.8 in my hometown, that is actually guys from Vizag. వైజాగ్ లోనే తనకి వేరే మళ్ళీ సిటీకి ట్రావెల్ అయ్యే పని లేకుండా వైజాగ్ లోనే గోట్ ఆపర్చునిటీ. యాక్చువల్ గా ఇతనికి బెంగళూరు నుంచి చెన్నై లొకేషన్స్ లో 6 lakhs వరకు ప్యాకేజ్ కూడా వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న హోమ్ టౌన్ లో చేసుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ అక్కడికి వెళ్లే బదులు. సో అని చెప్పి he was realized with satisfied with the 3.8 package. But finally he gave me information. What is the information? Because of your teaching, this opportunity just I got, sir. Not only this guy, sir. So not only this guy, not only 3.3, 3.5 and 5 point something etc. There is a packages actually we can find out, guys. So this is the package actually. The name is Tirupati. Recently he was got an opportunity in Infosys. They was released the package is 7,20,000 as a React developer. Like this last 2 months nunchi, there is a many number of people just get opportunities. Many number of people just get opportunities from last. So 2 months ఏవైతే ఉన్నాయో 2 months లో వచ్చిన ఆఫర్ లెటర్స్ అండి ఇవన్నీ. అందులో ఇప్పుడు మీకు లహరి చూపించాను. నెక్స్ట్ తిరుపతి చూపించాను. ఇతనైతే టోటల్ 3 కంపెనీస్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అసెంచర్ లో, ఇన్ఫోసిస్ లో, టీసీఎస్ లో కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అండ్ భార్గవ్ చూపించాను. అండ్ రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్సో దేర్ ఇస్. ఇందులో చాలా మంది నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వెరీ పీపుల్ జస్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. బట్ వాట్ ఎవర్ మే బి సబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ మీకు ఎలా ఉంటుందని అంటే, రేపు మీరు ఒక స్టాటిక్ లెవెల్ సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఏ టెక్నాలజీస్ వాడతాం, స్టాటిక్ లెవెల్లో ఏ టెక్నాలజీస్ మనం డిస్కస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇదంతా కంప్లీట్ గా మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్ లో నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ గా మనం ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే వాట్ టెక్నాలజీస్ వీ వాంట్ టు లెర్న్, దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కెన్ గివ్ డైరెక్ట్లీ. దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్. సాస్ ప్రజెంట్ కొన్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అడుగుతున్నాయి సాస్ సిఎస్ఎస్ అని. ఒకసారి సిఎస్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ వి హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ. నెక్స్ట్ వి గో టు ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ECMAScript. అండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్, కొంతమంది యాంగులర్ అడుగుతూ ఉంటారు, కొంతమంది రియాక్ట్ అడుగుతూ ఉంటారు. నేను మాత్రం జస్ట్ ఎక్కువగా రికమెండ్ చేసేది రియాక్ట్. ఎందుకంటే రియాక్ట్ మీద చాలా ఆపర్చునిటీస్ మంచి ప్యాకేజెస్ కూడా ఇస్తున్నారు మార్కెట్ లో. వెరాజ్ వెన్ యూ కమ్ టు డైనమిక్ వచ్చేసరికి చూడండి, బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చేసరికి నోట్ చేసి చాలా బాగుంది డిమాండ్. ఫ్యూచర్ లో కొంతమంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా బేక్ చేసుకుని ఒకవేళ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటా, కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే డేటా సైన్స్ అని ఇలాంటి వైపు కొంచెం మెషిన్ లెర్నింగ్ అటు సైడ్ కూడా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటా. సో దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ డిజాంగో. బట్ ఏ టెక్నాలజీస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏ టాపిక్ నుంచి మనం చేయబోయే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఏ టాపిక్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఆ లెర్నింగ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది, దిట్స్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి నేను టుమారో సెషన్ లో వన్స్ అగైన్ జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఇంటరాక్షన్. సో వన్ మోర్ ఇంటరాక్షన్, ఈచ్ టాపిక్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఆ టాపిక్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ రాబోతూ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క దానికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను టుమారో సెషన్ ప్లాన్ చేస్తాను. బట్ ఫైనల్ గా సబ్జెక్ట్ తో పాటు ఇక్కడ నేను ఇస్తున్న మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. నేర్చుకునేటప్పుడే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ అడ్వాంటేజెస్. టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత టాపిక్స్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ లెవెల్ నుంచి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లెవెల్లో తీసుకెళ్తాను సబ్జెక్ట్ మొత్తం అంతా. ఈరోజు ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి బిగినింగ్ లెవెల్లోనే, ఆ టాపిక్ ని ఎన్ని ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని విధాలుగా ఆ టాపిక్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చదువుతాను. వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్, రేపు మీకు HTML లో టేబుల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, సో ఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని కాకుండా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వచ్చే విధంగా నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ ఒక టాపిక్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో నేను మీకు ఎక్స్పీరియన్స్, దట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిన దాంతో పాటు ఫ్యూచర్ లో రేపు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో
ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది జస్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో గైడ్ లైన్స్ ఐ కెన్ గివ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ షేర్ విత్ యూ నో. వాట్ ఇస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్, ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఆ వెబ్సైట్స్ లో ఆ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేస్తారు అనేది జస్ట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. శ్రీ జాబ్స్, look this example guys. ఒకే ఒక టాపిక్, బట్ ఆ ఒక టాపిక్ ఎన్ని విధాలుగా ప్రాజెక్ట్ లో ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ఎ క్లారిటీ ఫర్ యూ. లుక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. టేబుల్ అంటే మీన్స్ నథింగ్ బట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఆ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని జనరల్ గా మనం రేపు ఒక డేటా లాగా మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ జాబ్ అప్డేట్స్ కానీ తీసుకున్నాం, ఒక జాబ్ పోర్టల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డే టు డే వచ్చే అప్డేట్స్ మొత్తాన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేయాలి. దిస్ వాట్ వీ కెన్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఇదే టేబుల్ ఫార్మాట్ ని అనదర్ వెబ్సైట్స్ లో ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూడండి. ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పర్సనల్ లోన్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు. అంటే డిఫరెంట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క లోన్స్ ప్రొసీజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ పనిచేస్తుంది. అంటే రేపు మీరు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఆ డేటా ప్రిపరేషన్ అంతా టేబుల్ లాగా ఎలా తయారు చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మీరు పేటిఎంకి వెళ్ళారనుకోండి, పేటిఎంకి వెళ్తే పేటిఎంలో సో టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వాడతారు. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మొబైల్స్ అని తీసుకున్నాను. మొబైల్స్ అని తీసుకుంటే ఒక మొబైల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ మొబైల్ ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొబైల్ గురించి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, స్పెసిఫికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇదంతా టేబుల్ డేటా. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ టేబుల్ డేటా. అదే రేపు స్పోర్ట్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్పోర్ట్స్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ ఏంటి, ఎన్ని మ్యాచెస్ ఆడారు ఈచ్ టీమ్, వాటి విన్నింగ్స్ ఏంటి, లూజెస్ ఏంటి, నెట్ రన్ రేట్ ఏంటి, ఇది మొత్తం అంతా డేటా విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ ఎ టేబుల్ ఫార్మాట్. అంటే ఒక టాపిక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆ టాపిక్ రేపు ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో మీకు ఈ టాపిక్ ని ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికంటే ముందు రెగ్యులర్ గా మీకు చెప్పే ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎన్ని వేస్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఎన్ని విధాలుగా రేపు ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్. జస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ఏ వాయిస్. దీని ద్వారాగా మీరు ఫ్యూచర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మీద వర్క్ చేయగలిగే కావాల్సిన ఐడియాస్ అండ్ ఆల్సో అవేర్నెస్ మీకు నేర్చుకునేటప్పుడే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ రీజన్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద వే ఆఫ్ జస్ట్ టీచింగ్ స్టైల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ ద ఫౌండేషన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ లో ఇచ్చే ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫౌండేషన్ తో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీద మీకు లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని బేక్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయగలిగే లెవెల్ మీకు వస్తుందండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. రేపు ఈ స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు చూపిస్తాను. నేను ఈ లెవెల్ వరకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఈ లెవెల్ వరకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. రేపు బ్యాక్ అండ్ నేర్చుకునేటప్పుడు బ్యాక్ అండ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి మొత్తం ఈ బ్యాక్ అండ్ పార్ట్నర్ కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ డే టు డే నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అప్లికేషన్ మీకు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ వీ కెన్ గో టు సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో టాపిక్ బై టాపిక్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఇవ్వగలుగుతున్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా యూ హ్యావ్ ఏ జస్ట్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్. అప్లికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ మీకు వస్తుంది. విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, మన పర్సనల్ పోర్ట్ఫోలియో, మన పర్సనల్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ లాగా అనుకుంటే ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది జస్ట్ సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సనల్ మన ప్రొఫైల్, మన రెజ్యూమ్ని జస్ట్ వెబ్సైట్ రూపంలో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, బేసిక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దాంతో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ అ బ్యాచ్ నెంబర్ 185. బ్యాచ్ నెంబర్ 185 ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్స్ కొన్ని అయిపోయినా, బేసిక్ థింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాటన్నిటిని కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న అప్లికేషన్ చేసి చూపించానండి వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఎలా చేయాలి. అది ఒక పేజే కాకుండా సపోజ్ డిఫరెంట్ పేజెస్, ఇప్పుడు టీమ్ అనే ఒక పేజ్ తో వర్క్ చేయాలంటే ఎలా వర్క్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్, పెద్ద అట్రాక్టివ్ అప్లికేషన్ ఏం కాదండి, కానీ నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా మనం కన్వర్ట్ చేసి చూపించగలిగితే
దానికి మనం స్పెండ్ చేసిన మినిమం టైం ఏదైతే ఉందో ఆ మినిమం టైంలోనే ఇంత మినిమం ఒక అప్లికేషన్ ఈ లెవెల్ కొంచెం మినిమం చేసుకోగలిగితే రేపు మోర్ టైం మనం స్పెండ్ చేసుకోగలిగితే అప్లికేషన్ ఇంకా అట్రాక్టివ్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ గైడ్ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని నేను ఒక చిన్న మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ నేను డెవలప్ చేసి చూపించిన తర్వాత నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్స్ ఇస్తాను. సో పీపుల్ ఆర్ హ్యావ్ ఏ సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎవరైతే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటారో, సపోజ్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్స్ కొంచెం చిన్న అప్లికేషన్స్ టైం ఫ్రీడమ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తానంటారు, లేకపోతే అందరూ ఒకవేళ వర్క్ చేస్తాను అని అంటారు, ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టాస్క్ లాగా ఒక చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ని సో కంపల్సరీగా కొంత టైం తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెబుతాను. అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ నుంచి నాకు దీస్ ఆర్ ద వర్క్స్ యాక్చువల్లీ ద స్టూడెంట్స్ దే క్రియేటెడ్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్. హోమ్ ఫర్నిచర్స్ మీద ఒక అప్లికేషన్ చేయమన్నాను. దే హ్యావ్ డన్ వన్ అప్లికేషన్ యాక్చువల్ అంటే హోమ్ ఫర్నిచర్స్. వాళ్ళు ఇంకా టైం తీసుకొని చాలా అట్రాక్టివ్ గా తయారు చేశారు. Actually, these guys came from MBA background. They don't know about the computer background now. Computers, so subject. Now he is working as a senior developer in the companies. Starting basic application ఇతను స్టార్ట్ చేశాడు. అతని టీంలోనే జస్ట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది గాయ్, ద నేమ్ ఇస్ సాయి కృష్ణ. గ్రోసరీస్ మీద ఒక అప్లికేషన్ చేయమన్నాను. నేర్చుకునే టైంలోనే జస్ట్ దే వాస్ డన్ అప్లికేషన్స్. ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందండి. కొంచెం మీరు టైం కేటాయించి కొంచెం వర్క్ చేసుకోగలిగితే ఒక 1 ఇయర్ కొంచెం మీరు కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోగలిగే విధంగా, సో ఆ 1 ఇయర్ లో మీరు ఒక హై అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ లాగా వర్క్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ కావాల్సిన విధంగా అయితే నేను తయారు చేస్తాను. ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ తర్వాత జస్ట్ వీ కెన్ సీ యువర్ రోల్ అండ్ ఆల్సో ప్యాకేజెస్ వెరీ 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 గుడ్ రేంజ్. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది లోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, బట్ ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. సపోజ్ యూకే లా కావచ్చు, యుఎస్ లా కావచ్చు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి దే ఆర్ టేకింగ్ సపోజ్ ట్రైనింగ్ బై మీ. వాళ్ళు అక్కడ ఎంఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ కన్సల్టింగ్ విత్ దే ఆర్ అప్రోచింగ్ విత్ కన్సల్టెన్సీ అండ్ ఆల్సో టేకింగ్ ఎ ట్రైనింగ్ బై మీ. ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు 6 years 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని దే ఆర్ గెటింగ్ ద వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ ద ఇట్ మై బి 3 lakhs and 4 lakhs per month. సో ఇన్ దేర్ లొకేషన్స్ యాక్చువల్. సో వాళ్ళ రేంజ్ లో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు గెట్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే బికాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఫౌండేషన్. Without having any experience, directly they can go and also get some experience and getting the high-end packages. Just a foundation is very big and also very strong. కొంచెం సబ్జెక్ట్ ని ఏం చేస్తారంటే కొంచెం చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తో నేను క్లోజ్ చేయకుండా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ డెప్త్ కొంచెం తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ దాన్ని కొంచెం పేషెన్సీగా కొద్దిగా స్టార్టింగ్ ఒక 2 weeks వరకు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 2 weeks వరకు ఎవ్రీ 1 hour, సో ఎవ్రీ డే 1 hour 1 hour 15 minutes సెషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 1 hour 1 hour 50 minutes సెషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ 2 weeks. ఆ 2 weeks లో బేసిక్స్ థింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ 2 weeks లో మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఒక అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ 2 weeks తర్వాత మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన థింగ్ ఉంటుంది, మోర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఏవైతే ప్రతి ఒక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ ని మన ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లెవెల్ గా జస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ గెట్ బాయ్స్. Right, so this is about whatever the just update, whatever the just benefits is coming from my, so from me in my so a training pattern actually. Finally you got a information, I hope just at least a small information. So full stack development అంటే ఏంటి, ఇందులో ఏమేం రోల్స్ ఉంటాయి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏం చేస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ చేస్తారు, అండ్ ఫైనల్ గా ఈ టెక్నాలజీ యొక్క కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ పీపుల్ వాళ్ళు గెట్ చేసుకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎంతవరకు దీని మీద జర్నీ ఉంటుంది, ఇది లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్ ఉంటుందా లేకపోతే లాంగ్ టైం పీరియడ్ కూడా ఉంటుందా, అండ్ ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వీటిలో మనం డిస్కస్ చేసే కేసెస్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఏమేమి టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ యూఐ పార్ట్. బ్యాక్ ఎండ్ అయితే సో ఎనీ వన్ బ్యాక్ ఎండ్, ఒక బ్యాక్ ఎండ్ చాలు. సో ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ అనేది జస్ట్ ఒక బ్యాక్ ఎండ్ తెలిసి ఉండాలి, అన్ని బ్యాక్ ఎండ్స్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మార్కెట్ లో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ గా ఎలిజిబిలిటీ కావాలి అని అంటే. అండ్ థింగ్ ఈజ్ వన్స్ ఒకసారి మన లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ లో సబ్జెక్ట్ తో పాటు అడిషనల్ గా
మనం కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన బెనిఫిట్స్ నా దగ్గర నుంచి ఎలాంటివి ఉంటాయి. రెగ్యులర్ క్లాస్ నోట్స్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మెయిల్కి వస్తూ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక టాపిక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ టాపిక్ ని ఎన్ని వేస్ లో మనం ఫ్యూచర్ లో చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఆ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం అసైన్మెంట్స్ గా తీసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. మనం సొంతగా ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నే మన అసైన్మెంట్స్ గా తీసుకొని పని చేయొచ్చు. వాటి మీద వర్క్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాల్సి వస్తే మనకు కావాల్సిన ఐడియాస్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకుముందు చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే కేసెస్ ఆ నాలెడ్జ్ మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది. So this is about my side in the part of just introduction session from today. I hope everyone is clear. So the pattern how it is going on in this particular concept. Everyone is clear about this point. మీరు ఏ మెటీరియల్స్, ఏ నోట్స్, ఏ బుక్స్, ఏ ఆన్లైన్లో, ఏ యూట్యూబ్లో వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదండి. మీరు కరెక్ట్ నేను చెప్పింది ఫాలో చేసుకోండి. నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ మీరు ఫాలో చేసుకోగలిగితే, నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టు బి ఫ్రాంక్, జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అలా చేయబట్టి జస్ట్ దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్స్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ 100% కంపల్సరీ. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ డే టు డే యూ కెన్ జస్ట్ డూ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్. నేను చేయమన్న రోజు కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి వితౌట్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్. ఒకవేళ ఆ రోజు కుదరకపోతే 2 days, so day to day just we can plan. One more important thing is Anuradha, just I won't give any recordings options నేను ఇవ్వను. ప్రామిస్ నేను చేయనండి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ డేస్ లో రికార్డింగ్స్ ఇచ్చేవాడిని, బట్ కానీ ఆ రికార్డింగ్స్ వల్ల ప్రిపరేషన్ చాలా మంది డిలే చేసుకుంటున్నారు. ఆ రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా, రికార్డింగ్ వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే, దానివల్ల చాలా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేశారు. చాలా నెగ్లెక్ట్ చేశారండి. ఎంత నెగ్లెక్ట్ అంటే అంత నెగ్లెక్ట్ చేశారు. అంటే మీరు చేస్తారని కాదు, సెషన్ మీద క్లియర్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. సెషన్ మీద క్లియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. ఆ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ మీద ప్రిపరేషన్ పెట్టండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ సెషన్ అటెండ్ అవ్వకపోతే, ఆ రోజు ఏదైనా సెషన్ మిస్ అయినా, అటెండ్ అవ్వకపోయినా, ఒకవేళ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల ఏదైనా సెషన్ మిస్ అయినా, ఆ సెషన్ యొక్క రికార్డింగ్ మాత్రం మెయిల్ కి పంపిస్తాను. దట్ ఈస్ అ ప్రామిస్ ఓన్లీ ఐ కెన్ గివ్. టు బి ఫ్రాంక్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐ వోంట్ గివ్ ఏ ప్రామిస్. డే టు డే సెషన్స్ అన్ని మీకు ఇస్తానని చెప్పేసి ప్రామిస్ మాత్రం నేను చేయను. సెషన్ ఏదైనా మీరు మిస్ అయినా, ఏదైనా అర్జెంట్ ఉండి లీవ్ తీసుకున్నా, ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉండి ఏదైనా ఒక సపోజ్ సెషన్ అర్థం కాకపోయినా, దట్ సెషన్ యొక్క రికార్డింగ్ మాత్రమే ఇస్తాను. నేను ముందుగానే చెబుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను ప్రామిస్ చేయని విషయాలకి సో ఇంటరాక్ట్ అవ్వనండి. ఎందుకంటే నేర్చుకునే ప్రొసీజర్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం సీరియస్ గా ఉండాలి. మీరు కరెక్ట్ గా యూఐ పార్ట్ వరకు అయితే 2 months పడుతుంది. డెవలప్మెంట్ పార్ట్ అయితే సార్ 2.5 నుంచి 3 months పడుతుంది. టోటల్ ఫుల్ స్టాక్ అయితే మీరు ఫస్ట్ ఒక 1 month సీరియస్ గా సిన్సియర్ గా తీసుకుంటే రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఒక 2 weeks అండ్ ఆల్సో 1 month అంతే. దాన్ని టైం టు టైం హ్యాండిల్ చేసుకోండి. కరెక్ట్ గా డే టు డే 1 hour టైం స్పెండ్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా జస్ట్ వీ కెన్ గెట్ సో 100% ఎలిజిబిలిటీ. ఎందుకంటే టైం డిలే ఉండదు. ఎందుకంటే సెషన్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఆ సెషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోతే మళ్ళీ అది గంట టైం పడుతుంది. రివిజన్ చేసుకోవడం గంటన్నర టైం పడుతుంది. అదే సెషన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టామనుకోండి. బట్ వన్ ప్రామిస్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. వాట్ ఈస్ ద ప్రామిస్? ఏదైనా ఒక మేజర్ టాపిక్, పెద్ద టాపిక్ చెబుతున్నాను అనుకోండి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి, అది 1-2 సార్లు వింటేనే అర్థం అవుతుంది అన్న కాన్సెప్ట్ అనుకోండి, అలాంటి సెషన్స్ కి నేనే పర్మిషన్ ఇస్తాను వితౌట్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఎందుకంటే కొన్ని మేజర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద టాపిక్స్ ఉంటాయి, 2-3 క్లాసెస్ కంటిన్యూస్ అయ్యే టాపిక్స్ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం నేనే ఇస్తాను 1-2-3 సార్లు రివిజన్ చేసుకునే విధంగా. చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కి, ప్రతి ఒక్క డిస్కషన్స్ కి, సో బేసిక్ గా ఎక్కువగా థియరిటికల్ ఉండి ప్రాక్టికల్ తక్కువ ఉండే టాపిక్స్ కి ద రికార్డింగ్స్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్? సెషన్ టు సెషన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సెషన్ టు సెషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి, చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఎంత క్లియర్ గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో అంతే క్లియర్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్.
మళ్ళీ నాకు ఒకళ్ళు గుర్తుండదేమో ఇలాంటి జస్ట్ మీరు వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఆటోమేటిక్ గా యూ హ్యావ్ టు గెట్. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ అండి, మీకు సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ని చాలా ఈజీగా వర్క్ చేసుకునే విధంగా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి మీకు. ఎందుకంటే చాలా మంది డెవలప్మెంట్ పార్ట్ అనగానే కొంతమంది భయపడతారు, కోడింగ్ కదా గుర్తుండదు అది ఇది అని చెప్పేసి. చాలా మందికి కొంతమంది ఆల్రెడీ సైకాలజీ కొన్ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఈ మార్కెట్ లో. మన వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కొన్ని భయాలు క్రియేట్ చేయడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు. నేను అలాంటి వాళ్ళకి ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఒక సబ్జెక్ట్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ కి ఇవ్వాల్సిన ప్రిపరేషన్ ప్లస్ ఆ సబ్జెక్ట్ కి కేటాయించాల్సిన టైం లేకపోతే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా హార్డ్ అయినండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, టెస్టింగ్ అయినా, డెవలప్మెంట్ అయినా, క్లౌడ్ అయినా, ఇంకేదన్నా టెక్నాలజీస్ అయినా సరే, ఆ సబ్జెక్ట్ కి ఇవ్వాల్సిన మినిమం టైం ప్రిపరేషన్ ఇవ్వాలి. ప్లస్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద చేయాల్సిన మినిమం వర్క్స్ కంపల్సరీగా టైం కేటాయించాలి. అలా కేటాయించగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే చాలా ఈజీ. అండ్ ఇంకొక బెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, మీకు నాలెడ్జ్ షేర్ చేసే ట్రైనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సపోజ్ గైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అతను కొంచెం ఈజీ వేలో నేర్చుకునే విధంగా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఏదైనా షేర్ చేయగలిగితే అది మీకు చాలా చాలా బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నేనైతే నా సబ్జెక్ట్ ని స్టార్టింగ్ లో ఫండమెంటల్స్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి చాలా క్లియర్ గా ఈజీగా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను నేను. బట్ వన్స్ ఒకసారి సబ్జెక్ట్ మీద కొంచెం కమాండ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ కెన్ జస్ట్ షేర్ విత్ యూ దెర్ ఇస్ ఎ షార్ట్ కట్స్ గోయస్. ఆ షార్ట్ కట్స్ నుంచి మనం కోడ్ని ఎక్కువగా రాయకుండా కోడ్ని ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసుకునే టెక్నిక్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. రేపు కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేసేటప్పుడు మనం ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తాను, ప్రతిదీ నేనే ఓన్ గా సొంతంగా రాస్తాను అనుకుంటే అంత టైం కేటాయించడానికి టైం ఇవ్వరండి. అలాంటి కేసెస్ అప్పుడు మనం చేయాల్సిన కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ ద టెక్నిక్స్ ఈజ్ జస్ట్ వీ కెన్ ఫాలో లైక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. బేసిక్ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ రాస్తాను. ఆ షార్ట్ కట్ తో జస్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ కోడ్ యాక్చువల్. Right, look this information. These are the shortcuts I am going to just give a confidence for my people. నేను నేర్చుకోబోయే టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే దాంట్లో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటే ఆ షార్ట్ కట్స్ మీకు నేర్పిస్తాను. ఆ షార్ట్ కట్స్ ద్వారా కోడ్ ని మనం ఎక్కువగా రాసే పని లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ ని జనరేట్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంట. రేపు ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లో ప్రతిదీ మనం మాన్యువల్ గా రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ ప్రతిదీ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ షార్ట్ కట్స్ ద్వారా రేపు మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ ని మీరు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్, మీరు టెక్నికల్ నుంచి వచ్చారా నాన్ టెక్నికల్ నుంచి వచ్చారా ఇది నాట్ అ మ్యాటర్ అండి. బట్ ఈ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ లెవెల్ నేను ఇస్తున్న ఫౌండేషన్ గైడ్ లైన్స్ ఏదైతే ఉందో గైడ్ లైన్స్ ని కొంచెం కరెక్ట్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ వెరీ 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 హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్. చూడండి, ఒక స్మాల్ సింటాక్స్ అంతే. ఈ ఒక్క సింటాక్స్ చూడండి, అప్లికేషన్ లో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి. యాక్చువల్గా సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ కోడ్ ఏంటి, ఎందుకు, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఇదంతా జస్ట్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. అంటే రేపు మనం సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో ఆల్రెడీ ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కడైనా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి మళ్ళీ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి ఆ కోడ్ అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి కొన్ని షార్ట్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ షార్ట్ కోడ్స్ మీకు జస్ట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జస్ట్ వన్ డే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్స్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ HTML అవ్వచ్చు, CSS అవ్వచ్చు, బూట్స్ట్రాప్ అవ్వచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ అవ్వచ్చు, jQuery, సో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అవ్వచ్చు, ఎనీ టెక్నాలజీస్. ప్రోగ్రామర్ వైపు ఈవెన్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా వర్క్ చేసే విధంగా దేర్ ఇస్ అ షార్ట్ కట్స్ ఐ కెన్ షేర్ విత్. ఈ షార్ట్ కట్స్ తెలిసిందనుకోండి, సబ్జెక్ట్ లో మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందనుకోండి, కోడ్ రాయటం పెద్ద డిఫికల్టీ కాదు. మనం టెస్టింగ్ సైడ్ వాటి సైడ్ చూడాల్సినంత అవసరం లేదు.
నేర్చుకునేది ఎంతో కరెక్ట్గా కొంచెం టైం పెట్టి మన డెవలప్మెంట్ సైడ్ కొంచెం సిన్సియర్గా ఒక 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేంత వరకు వర్క్ చేసుకుంటే ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత వీఆర్ ద కింగ్ అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ ద మెయిన్ కీ పర్సన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ. Understand my point? Everyone is clear about my point? That's all. That's all about the information from today. That's all is information about from today. Shivani, are you in the meeting? Yes, sir. సో కొంచెం నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉండాలండి. కొంచెం నా సెషన్లో మాత్రం కొంచెం అడిగినప్పుడు నాకు కన్ఫర్మేషన్ కావాలండి. మీరు సెషన్లో యాక్టివ్లో ఉన్నారా లేదా నాకు సెషన్లో మీరు యాక్టివ్లో ఉన్నారా లేదా నాకు క్లారిటీ. చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని మెసేజ్ పెడుతున్నాను సార్. Yes. Got it. Sai, Anu plus Shivani, Shiva. Right, Sai Dinesh. Right. So this is about what about the just way of handling on the subject, the complete information. Tomorrow meeting లో tomorrow session లో నేను మీకు డిస్కస్ చేసిన టెక్నాలజీస్ ఏవైతున్నాయో ఏ టెక్నాలజీ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనే మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఆ టెక్నాలజీ నుంచి రేపు ప్రాజెక్ట్ దాని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ పార్ట్ ని ఏ టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఇది కంప్లీట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి రేపు కాన్సెప్ట్ సెషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మనం నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయబోయే సబ్జెక్ట్ మండే నుంచి ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ కావాల్సిన క్లారిటీ మొత్తం అంతా రేపు సెషన్ తో మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. రైట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పటి వరకు మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎనీవన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? So thanks, first of all, thanks for everyone and having your patience in to get some this complete information. Why? Because the information ఇవ్వడానికి 5-10 minutes or 15 minutes it's not easy. Just I taken some approximately 1.5 hour time I just taken, but thanks for your patience. And regarding to this one, just any questions from your side, just we can ask. Yes, Dinesh, thank you. Sai, it's very good. Anuradha, Sundays, Saturdays we don't have any sessions. మీరు తీసుకోమన్నా కూడా నేను తీసుకోను. Why? Because the 2 days we can have a practice. Suppose if anyone not completed the works in the weekdays, and also people have some their own so responsibilities also. Yes, so tomorrow just we have a just interaction session. నేను అంటుంది ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మండే నుంచి. ఎందుకంటే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగింది మండే టు ఫ్రైడే సీరియస్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో వాటిని వీకెండ్స్ లో కొంచెం రివిజన్ చేసుకోండి. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Vani, Sai, Dinesh, and Siva, Anuradha. Right. Thank you. I hope everyone is fine with me. Everyone is fine with me. Tomorrow also we have a meeting at 4 o'clock with the same meeting link. Same meeting link తో ఉంటుంది. బట్ రేపు సెషన్ లో ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మెన్షన్ చేసినవి ప్లస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మెన్షన్ చేసిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి, వాటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి, వాటి యొక్క చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి అనేది డిస్కషన్ ఉంటుంది. బట్ టుమారో ఈజ్ నాట్ అ వెరీ లెంత్. టుమారో ఓన్లీ జస్ట్ 45 minutes ఉంటుంది. ఆ 45 minutes ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, సో ఫ్రమ్ మండే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. Okay,
Shall we continue from tomorrow? Shall we continue on tomorrow? Or else any questions from your side? Right. So thank you so much. So thanks for everyone. So having a lot of patience attending for this session. Tomorrow we have to continue. Thank you for all.